నాకు ఫస్ట్ టైం Rajmouli on a stage, he said something after one Raghuvaran come once in a blue moon or something, and I think Sandeep Vanga. I have no idea of the comparison. And second time, when he saw Animal, he called me Rajmouli and said, నేను రాము మిమ్మల్ని మీతో పోల్చే నేను సందీప్ని, బట్ నౌ ఐ టేక్ బ్యాక్ మై వర్డ్, he's Ram Gopal Varma Bapa. In terms of the attitude and the thumbing his nose against conventional cinema. The characters, screenplay, scenes, conception and everything. Yeah. That was something what I want to ask you is, you said you were 9 when you saw Shiva. Yes, sir. Yeah. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే 9 ఏళ్ళ పిల్లోడికి శివ వాట్ విల్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఎవడో పరిగెడుతున్నాడు, ఎవడో కింద పడుతున్నాడు అని చూస్తారా? Do you think you can imagine a 9-year-old guy's vision of Shiva? See, maybe no. I've watched certain films, Hollywood films, when I was 9, 10 years. Something you get inspired, you take away. For example, McKenna's Gold. Yeah. I was very young, 11, 12 years old. That gold and that wall. Yeah. And ekkadam. Yeah, all these things I remember. There's some takeaways. So what is for me, there are few scenes which remained in me. I was shocked actually. As you said, sir, a 9-year-old. I was a young in the group, 9-year to 32-year-old. All age group went to watch the film. Yeah. Because after that, there is so much recall value saying October 5th, Gemini Theatre lo chusam. So it stayed with me when all my brothers and cousins were talking. Strikingly, what I remember was a punch on the Ganesh. Knuckle duster. Yeah. Knuckle duster is the first time మనం చూడడం స్క్రీన్ మీద. అండ్ అప్పటి వరకు ఎప్పుడు కొట్టినా అరిచి పరిగెత్తడమో దాని రీసౌండ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, బట్ దిస్ అ కట్, దట్ సీరియస్ కట్ విత్ ద టీత్ ఎంటర్స్ ఇంటు ద లోవర్ లిప్. ఆ కట్ వాజ్ అది జోల్టింగ్. ఇది వార్నింగా? I always believe something, the impact of a hit or a punch or something will be in the reaction rather than the hit. And you take the time. A kottin tarvata ad padi ad pain tho unde Nagarjuna takes it, before he can say the line and all that. And the pauses are what which the audience are giving the time. Fuck. And antaniki time ikkonda taka ani kottesi slow motion shots pedi ramp cheseste. You might like the stunt or I don't know what to call it also, that thing. So in real time, if it happens, any punch is going to have a solid effect. It is not like true. So I think whether audience alanti choosundara leda theatre lo కూర్చున్నోళ్ళు, but they also will feel this is how a real fight will happen. Yeah, even in that scene, Sandeep, I remember this. Shiva takes it out, puts it on the knuckle. That itself is a knuckle duster is a new thing, new concept introduced. I say knuckle duster 99% choose ఉంటారు theatre audience. But it looks like understandable. ఏదో ఒక చిన్న knuckle duster is basically to protect your knuckles more. Actually, the chain will hurt you. Actual real knuckle duster will not hurt you. Real time though, if you hit someone on the jaw with your bare fist, your knuckle will be lesser stronger than the jaw. The most possible thing is the knuckle will break. Fracture. Jaw మీద కొడితే. The most strongest part of the body is this mandible. And at the same time, it is going to hurt him much more than the bare fist. But like he said, these are all visions or visuals that stayed in mind. To different people at different visuals. Anta time ito. Close up, knuckle duster, close up. But after we revisited the films, after a while, when I was in 10th and 12th, then there's a logic. You'll say that I know that you didn't come here for fight. నువ్వు దెబ్బలాడడానికి రాలేదన్న సంగతి నాకు తెలుసు. ఒక్కడివే వచ్చా. అందుకే నీ మీద ఎక్కువగా చేసుకోవడం లేదు. A logical discussion you never see in a mainstream cinema. See, the power of Shiva is like you also can guess. అడెందుకు వచ్చిండు, ఇంతే చేయడానికి వచ్చిండు, ఇంత చాలు.
Yeah. That was a thing where I felt it's just such a new writing. Yeah. That Aditya, no, sorry. Every time you see Shiva, every time you find new things. Like this happens to Godfather. This happens to Satya also actually. Satya kuda untadi. So Shiva, like even that one, sir, Chinna murder. He'll go. The camera goes and you see this. Yeah, he goes out and then he comes back. ఆ చిన్న దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి when he hits the pole. Yeah. అది నేను ముందరాం పిరాయ అని కమల్ హాసన్ ఫిలిం, బాలు మహేంద్ర, వసంత కోకిల కమ్. సో శ్రీదేవి is on climax, train yeah. and as she's going and he's coming calling her name. So our eyes are looking to the right just in case Sridevi will actually jump out of the train to meet him. And we miss the entry of the pole to the left. And tuck and Kamal Hassan కొట్టుకుంటాడు. You know, that I copied. Yeah. So what I did was left frame empty పెట్టాను. Chinna is running to the right. So any moment the goons will enter the frame అని I'll divert చేసి ఈ రైట్ లో పోల్ మిస్ అవుతుంది. సార్ ఎన్నిసార్లు రివ్యూస్ చేసామంటే శివ సార్ ఆ చిన్న సీన్ చెప్పిన పోల్ సీన్ చూడడానికి ఈజ్ ఆల్సో టాల్, ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్, ఈ కుడ్ హావ్ ఈజీలీ హ్యాండిల్డ్ 8 people 9 people. ఆ పోల్ తగలడం వల్ల వీక్ అయ్యాడు, దాని వల్లనే ఇది అనేది సైకలాజికల్లీ ఆల్సో బికాస్ యూ గివ్ సో మచ్ టైమ్ విత్ దట్ షాడోస్ రన్నింగ్ ఆల్ దట్ ఎఫెక్ట్. So we are thinking also while you're watching. After that, in the rest of the sequence, it's constantly build the antamundu no confidence on. Even for that letter he comes, no, to the Kirana store, he was also with that pain. That gave a thought. That's what I'm saying. Like everything, even that Subilek Sudhakar that Kazipet chase, that fight, Matador van, and him going behind, and then we hear a sound, and he comes back with the axe and this thing that I took from a film called Five-Man Army. Five-Man Armyలో లో యాంగిల్ పరిగెడతాడు, పరిగెట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎలా వెనక్కి వస్తాడు. పరిగెత్తుడు ఎందుకు వెనక్కి వచ్చాడు, ఇలా పడినప్పుడు సీ ద యాక్సిడెంట్ చెస్ట్. I think I saw that film, sir. Five-Man Army, but it's effective, sir. Actually, even whatever you said, wherever you got this inspiration or idea, this is more effective way. I'll show you Mundaram Pirai scene. It's not so effective. It is just that you need to have that blood effect. Everything evolves. Everything evolves from somewhere. In the evolution, when you realize something happened, obviously you have the liberty to better it. For that age, sir, only hard-hitting things were remained. After a while, then songs, then the story, then the screenplay, then the entire totality of effect of Shiva. Me and Nag were just talking. Shiva is the only film which doesn't have a story actually. ఇప్పుడు చూడు, వాడు వచ్చాడు, ఎవరు అమలా అనేది వచ్చా కొట్టాడు, ఆడు ఇంకోటి తీసుకొచ్చాడు, ఆడిని కొట్టాడు, మళ్ళీ ఇంకోటి ఆడిని కొట్టాడు. అట్ సమ్ పాయింట్ టైమ్ ఈ బెంట్ అవుట్ అండ్ ఎక్కడో చోట ఫినిష్ చేయాలి కాబట్టి it doesn't have a story, but it's a man standing up for his right. That is a character, that is a thing. That is the character that caught. So what happens, Sandeep, I feel the lesser the story, you have more time to build a scene. You know, if you see the many of the Shiva's action scenes, ఎవరికో ఫోన్ వచ్చింది, అక్కడ నుంచి ఫోన్ వచ్చాడు, నాగార్జున సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు, ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు మేబీ అరౌండ్ 10 minutes ఉంటుంది దానికి రిలేటెడ్, ఆ సీన్కి రిలేటెడ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ you have the time to relish and feel the impact of it. But the one moment that too much of story is there. See, one of my favorite cuts in ఇప్పుడు నరేషన్ ఇలా ఎత్తారు క్లోజ్ అప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ టక్ అని కొట్టగానే టక్ అని డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. And Nagarjuna comes, he sees them and cut to బయట అటు చెప్తాడు, నడుస్తాడు, ఇరానీ కఫేలో గ్లాస్ బ్రేకింగ్. ఫైట్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అది మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తారు, ఎవడో నా పరిగెత్తుకొచ్చి నరేషన్ కొట్టారంట, ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, మళ్ళీ అక్కడ కారు వచ్చి ఆగి అక్కడ దిగి దాంట్లోంచి మెట్లెక్కి పరిగెత్తు, దిస్ ఈస్ ఆల్ ద థింగ్ దే డు. బట్ having taking a liberty of tuck 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 అని నాకు చెప్తుంది. That's very effectively. I basically understood that from a Charlie Chaplin film I saw, of 1921 film. అదేంటంటే బిగినింగ్ షాట్ ఒకడు వచ్చి
బిగినింగ్ షాట్ ఒకటి వచ్చి ఒక జైలు బయట కెమెరా పోస్టర్ అంటిస్తాడు. అండ్ ఆ పోస్టర్ ఈ చార్లీ చాప్లిన్ జైలు క్లోజ్లో ఉంటాడు. దాంట్లో కట్ చేస్తే ఎవడో ఒక లేక్ నుంచి స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి ఒక ఫ్యాట్ గా ఈ సడన్లీ సీస్ అండ్ కెమెరా టిల్స్ డౌన్, జైలు క్లోజ్ ఉంటాయి. కట్ చేస్తే స్టేషన్లో చార్లీ చాప్లిన్ ఓవర్ సైజ్ క్లోజ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్ టు ఎ ట్రైన్. అంటే 3 షాట్లు ఆ జైలుని తప్పించుకొని ఎవడో బట్టలు దొబ్బేసి ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడని చెప్పి. సో అండ్ ఐ ఫెల్ట్, బట్ ద వన్ థింగ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద స్టే ఆన్ ద ఫేస్. ఇప్పుడు ఆయన కొట్టాడు, కట్ అని తెలిసి నాగార్జున మొహం మీద స్టే ఇచ్చాను. ఈవెన్ ఇఫ్ ద కమ్స్ యాజ్ ఎ జర్క్, బట్ వెన్ దే సీ దే హ్యావ్ ద టైమ్ టు సీ ద ఎమోషన్ ఆన్ నాగార్జునస్ ఫేస్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ వర్క్స్. కానీ ఇప్పుడు ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పరిగెత్తుకొచ్చి చెప్పి నాగార్జున పరిగెత్తికేంటి అని, I don't think it will be the same film, though it is the same story. Because eventually film is an emotional impact. It is not about telling the story. Yeah? And also on top of that, like character, if he's not okay, melodramatic, like Sudhakar is his closest friend. He's got a face, he's just looking sad. దట్స్ ఇట్. ఆ బయటకు వచ్చి కూడా మళ్ళించన్నది మాత్రాన వాణిని చంపితే రేపు గణేష్ బాబుని లాజిక్ మాట్లాడుతున్నాడు. యూనో you anybody at that time or even now expect Nagarjuna to go running to wherever Raghuvaran is to kill him. But the logic దాని మూలన ఏం అవ్వదు అనే లాజిక్ తోటి ఆగాడు కానీ భయంతో ఆగలేదు అనేది యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, పీపుల్ విల్ ఫీల్ ఇట్. మళ్ళీని చంపాడన్న కోపంతో నేను భవానీని చంపితే వ్యక్తిగతంగా నా పగ తీర్చుకోవడమే తప్ప ఇంకేమీ జరగదు. ఈ భవానీ పోతే రేపు గణేష్ భవానీ అవుతాడు, లేకపోతే ఇంకొకడు. దీనికి సొల్యూషన్ భవానీని చంపడం కాదు, అలాంటి గూండాల్ని పుట్టిస్తున్న వ్యవస్థను నాశనం చేయాలి. The number of shots used to tell a scene in Shiva are very less compared to a regular cinema. Even compared to a blockbuster film also, you convert so many things in. And a conventional scene lo, if you use 25 shots, you are using only 7 or 6. Yeah, but what we noticed at that time, and we were also talking about it, Vanga, that though the shots were less in that scene, the number of scenes were high. Every 30 seconds, 45 seconds, it cuts. Goes off to Charlie Chaplin explain moves. And also you see that gave the pace to the film, I believe. Pace of Shiva came from the number of shots, locations, moving. And sir, one more thing I want to tell you, because after seeing it so many times, so many new things are there in Shiva. One thing is very dialogue is so simple. అంటే శివ అంటే వీడే, శివ అంటే వీడే, రాడ్స్ తీరా చిన్న రాడ్స్ భవానీ గడికి చెప్ప బచ్చా వేసేలేదని కాలేజ్, వెరీ ఆల్ సింపుల్ లైన్స్. ఇకపోతే ఆ భవానీ గాడు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే వాడినే వచ్చి చెప్పాను, నీలాంటి చెంచాగాళ్ళని పంపద్దని చెప్పు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డైలాగ్ పేపర్ ఏంది డైలాగ్ అంటారు కావచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ కట్ ప్రెజెంటేషన్ ఈస్ సో హై, సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్ దట్ దోస్ డేస్, ఈవెన్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ డైలాగ్ సింపుల్ ఉండడం విచ్ వర్క్డ్. I feel for that kind of presentation, any rhyming dialogue or any dialogue, lanti dialogue will not work, I think. It was throughout it is simple. See, even Amala gar cheppadam, you know, why don't you shift to the hostel, why don't you do a part-time job? Then you will say like nenu ila chestam anna feel avutadu. So now don't tell me I feel bad. అన్ని మాటలు పడుతూ ఇంకా ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకు? బయటకు వచ్చి ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ చదువుకోలేవా? అది కాదు ఆశ, మా వదిలనే మాటలు నాకు తెలియదని మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాడు. నాకు తెలిస్తే ఫీల్ అవుతాడు. స్పోకెన్ లైన్స్ మామూలుగా మనం ఎలా మాట్లాడుతాం రియల్ లైఫ్ లో, that is only thing I did, but and that is where the relatability and connectivity comes. మనం ఎలా మాట్లాడదాం. For example, an interesting thing, this Irani cafe setup we did, was someone told me Shiva is the first film ever where we saw Irani cafe. Everybody knows Irani cafe, you know. But అప్పుడు కాలేజీలో అక్కడ కూర్చునేవారు కదా. I remember going to Irani cafe. Correct. All the time. So even that kerosene stove effect was superb. మనం ఉన్నలాంటి మనం చూసిన లాంటి చోట జరుగుతున్నప్పుడు బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది బికమ్స్
And Shiva is the first film where the ambassador cars became Popular, right? you know, Yeah. and they look like characters. Yeah. And sound started opening sound, you know. Yeah. Because all these Vijayawada First time the batches, convoy started. yeah. No, Vijayawada rowdీలు అందరూ ambassador కార్లు తిరిగారు. Sir, even for a villain to throw a challenge also, పెద్ద డైలాగ్స్ పెద్ద ఒక రకంగా ఉండదు. ఇది జస్ట్ నానాజీ ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే జస్ట్ వన్ ట్రాక్ అప్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ స్ట్రైట్ ఫేస్. ఆ షార్ట్లో నేను తీస్తున్నప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అది కొంచెం ఒక చిన్న లైట్ స్విచ్ ఏదో అంత సిమెంట్ ప్యాచ్ ఉంది ఏదో, ఐ థింక్ దే డిడ్ సమ్ రిపేర్ ఆర్ సంథింగ్. అది చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంది, అది కొంచెం కవర్ చేద్దాం రఘువరన్ ఫేస్తో అంటే నేను ఇంకా విజిబిలిటీ పెట్టింది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ భవానీ. అక్కడ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయకూడదు. ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే మళ్ళీ ఈ ఊర్లో భవానీకి ఎదురు తిరగాలన్న ఆలోచన రావడానికి కూడా ప్రతివాడు భయపడాలి. భవానీ ఇలాంటి ఎందుకు కేర్ చేస్తాడు, అంత నీట్గా ఉందా గోడ అది ఇది అని. సో సబ్ కాన్షియస్లీ ఇట్ ఆల్సో టెల్ యూ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రోడ్ వెళ్తా ఉండే ఒక లారీ వస్తుంది, అండ్ లారీ వస్తున్నప్పుడు లారీ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ద కార్ కాబట్టి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది. అదేమో ఫియర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందంటే ఇఫ్ ద లారీ లూజ్ బంపర్ ఉండి అది కొంచెం ఊగిపోయి హెడ్ లైట్ లేకుండా, దట్ స్కేర్స్ యూ మోర్ దెన్ నీట్ లుకింగ్ లారీ. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రాబ్లీ ద నీట్ లుకింగ్ లారీ కుడ్ బి మోర్ పవర్ఫుల్. బట్ సబ్ కాన్షియస్లీ వితౌట్ యూ కాన్షియస్లీ థింకింగ్ యూ గెట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దట్ వీల్. సో విలన్ అని కూడా నీట్గా హౌస్ ఉండే అది కాదు. రఘువరన్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ వన్ టేబుల్, ఒక డార్క్ చిన్న రూమ్ అది. But that is the whole point. Yeah. A dirty looking house lo unnodu, he might be more dangerous compared to a guy living in a clean house. True. Sir, but those days when you heard his narration, sir, you trusted him. You didn't try to judge him, right? You thought like this is all new. No, the sensibility is matched. But compared to those, ఆ రోజుల్లో మీరు వినే కథలకి వినే కథలకి and I was having a miserable time. ఆ కథలు చేస్తా హిట్ అవుతున్నాయి, బట్ not my sensibilities. Akhir Poratam. I don't want to pick out film. They're all their films that these things. Whatever I've done, it wasn't. I felt I was not enjoying it. It was not my sensibility. When I spoke to Ramu, when we had a lot of conversations, first of all, I liked the sensibilities. I was able to talk, and he gave the story. It was nice. I didn't know he was going to shoot it like that. I had a lot of doubts. Chala doubts ఉన్నాయి. అప్పటి వరకు 7 సినిమాలు చేసాం కదా, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదేంటి ఏమీ లేకుండా ఒక అట్లీస్ట్ వాడిని విలన్ కొట్టాలి, ఎవరిని కొట్టాలన్నా 20 పంచెస్ కొట్టాలి. I just gave in, surrendered. See, everyone will have different memories, especially something which happened 35 years back. నాకు చాలా గుర్తుందేనంటే ఆ నాగార్జున షూటింగ్ అగ్నిపుత్రుడు క్లైమాక్స్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి ఐ narrated Naresh's death scene. So I could see the impact what he felt. I said that will be far more effective than what you're shooting here. అని and I could communicate that, in my narration, ప్రతి షార్ట్ డీటెయిల్ సౌండ్ దీంతో దాంతో అన్నీ చెప్పి. So I think he started trusting my clarity apart from the sensibility, that I can visually narrate instead of seeing just the content of the scene. Sensibility and clarity, they both simple. First, sensibility nachte where you're able to talk to your director and your director is able to convince you and you're on the same wavelength. Half the battle is won. And So, where at that point, what I was doing, I was not happy. I was not at all happy what they were giving me. So Sandeep, I'm sure you would have gone through your own experiences. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాగార్జున లాంటి ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ భలే తీసేయడం అంటే తీనియాలి కదా. Yeah, sir. Yeah, true. See, because a film is got so many people involved.
ప్రాబ్లీ అప్పుడు దాంట్లో నాగార్జునకి సెన్సిబిలిటీ హీ ఆల్సో హస్ టు బి కన్విన్స్ హీఈస్ కేటరింగ్ టు అన్ ఆడియన్స్. ట్రూ. ఆల్రెడీ తన విక్రమ్లో అన్ని పెద్ద హిట్ అయ్యి వాళ్ళ ఆడియన్స్ ఎలాంటి సినిమాలు పక్కన హిట్ అవుతున్నాయి అది కూడా ఒక అది మెయిన్ అదొక మెయిన్ పాయింట్. మీ సినిమాలు కాదు, పక్కన సినిమాలు ఏమి హిట్ అవుతున్నాయి అయ్యే చూస్తారు. కరెక్ట్. That becomes parameter కదా సార్. పెద్ద పారామీటర్, పక్క సినిమా ఏమి హిట్ అవుతుంది. So when you have such different scenes in Arjun Reddy and Animal, the actors, did they have a doubt? Did they have a kind of... Ranbir never had a doubt, sir. Ranbir said, Sandeep, everything is so Ranbir new, ante there's okati no because reference. already you are highly successful because of Kabir and Arjun Reddy. అది ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేసి ఉంటుంది. ఏంటొచ్చు సార్. లేదు Rama, that time I was doing Brahmastra with him and he was only talking about the Animal he was going to start. Okay. He hadn't started Animal. Okay. అప్పటికి Yeah. he was going to start. He was pulling out Arjun Reddy. He wasn't pulling out the Hindi version. He was pulling out the Telugu version. Okay. Yeah. And showing these scenes, some scenes. Okay. And there was, I remember one sequence where I think in Arjun Reddy where Vijay is kissing a girl. Yeah. And he was showing, look how real it is. Yeah. Okay. He was, I remember these. He was very, very excited to start that film. ఇక్కడ కన్నా ఇక్కడ అంత పెద్ద సినిమా జరుగుతుంది, అంత జరుగుతుంది. He was excited about that. And when in Arjun did something like Vijay putting those ice cubes in his pants, that's kind of scene no one ever saw. Yeah. I think you would think that will this turn off one section of the audience, maybe the so-called family audience, or you never thought about it like that? I thought it's a youngsters film. నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు సార్ యాక్చువల్లీ. So his TG target audience was Yeah. I guess that's only time when something real original can happen if you don't think of the audience. Just to tell you as a joke, Munna Big Boss I was addressing a couple of women. There was some problem with the man and girl and a boy. So the girl was saying, "Enti problem in Arjun Reddy behave chestunnadu sir." She's taking it as a negative. Chosadanta. So Sandeep, in the context, if you have to pick out 3 main things why you think Shiva was so impactful, what would you say? Sir, JD punch తర్వాత chain pulling shot. That is, I think. That nobody Recently, Nagarjuna, he recently told me that he never believed in that shot. Sir, that impact, ఆ రోజులో 6-track, 4-track sound అనేవాళ్ళు. There's no DTS. Yeah, but Shiva came in mono. Mono. Yeah. Okay. But Ramu, because in the theater it was that pedal thing was superb. It was. It's not believing in the shot. That shot itself, believing the cycle chain. But then I explained. The whole build up to it. Yeah. Completely build up. You see, and the thing is, when Amala tries to stop him, he moves forward. He doesn't hurry. He takes his own time. And you can't see in his face what he's going to do. Yeah. అలా వచ్చి నుంచుని ఇట్లా అందరూ ఇక్కడ ఇవన్నీ బ్యాటిల్ గిట్లు అన్నీ పట్టుకొని and the first punch comes like a shocker. I think that comes around 20th minute. Maybe around. Yeah. But I think he did a build up of 20 minutes for that shot. Yeah, sir. Yeah. ఏంటి ఏం చేయట్లేదు అని అందరు ఎలా అని అండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆల్సో వెరీ మైల్డ్లీ, నాట్ యాజ్ ఇఫ్ నేనైతే కొట్టేస్తాను అని పద. వాట్స్ దిస్ నాన్సెన్స్? ప్రిన్సిపల్ కి రిపోర్ట్ చేయకుండా ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారు? ఈజ్ లైక్ ఏ క్యూరియస్ బైస్టాండర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్. And he's surprised at why people are taking things lying down. And you will come in the middle of the semester. No. Already started. Yeah, that also actually gives this feeling that, like we also as an audience entered in the middle of the classroom. Yeah. It gives that feeling. That I was very heavily influenced by all of Bruce Lee's films. He comes from somewhere to a new place and you see the entire ambience through his eyes. And there is awe factor for everybody in the surrounding people. Shiva. Even in the
Shiva surrounding friends kuda Friends, yeah, everybody likes him. that all becomes audience point of view reaction. Correct, We were also feeling like that. So that this one striking scene. Shiva ante Ide, I think it comes some 7-8 times in the film from various characters. శివ అంటే అతనే. And also after when Bharani tells Nanaji tells Yeah. Shiva ante Ide, Yeah. the reaction on ante that reaction tells you how much he heard about him. Yeah. How much he already knows about him is reflecting in Raghuvaran's expression without saying a dialogue. But as you said that, you know, for people to talk what is Shiva's story outside for audience, scenes like train gate padappudu scene, these are talked about scenes. All those are all. These are high on talked about scenes. Even Chinna chase, last Sapnalok complex మీద ఉండే knife fight, Yeah. ఇవన్నీ they talked. And Yeah. people say, I remember people saying, "Arey, villain comes after 1 hour of the film." You know, Yeah. those are all new. Yeah. And hero just Coming- walks inside the college. Yeah. And they came build up just you So be walking against sunlight. when we were doing the railway gate scene, Yeah. my assistant Shivanagara, he said, "Ramabu, hero villain ఇద్దరు ఒకే ఊర్లో ఉన్నారా అన్నాడు. అయ్యా అన్నాను, ఇది వేరే ఊరు అవట్లేదు కదా అన్నాడు. ఎక్కడో నో సెట్ అప్పుడు ఈ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది అమలాకి అనేది. ఆ ట్రైన్ వెళ్తుంది వెళ్ళి అక్కడ రివీల్ చేస్తే నాగార్జున ఉంచి ఉన్నాడు. అటు కార్లు లేవు, ఇటు కార్లు లేవు, వీరిద్దరే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎలా సిటీలో సాధ్యం అవుతుంది? షూటింగ్ అప్పుడు అడిగాడు. Yeah. పైగా అంటే వాళ్ళందరూ టేకింగ్ ఇదర్ ఓన్ టైం. నాగార్జున మెల్లగా నడిచి వచ్చి డైలాగ్ చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కి వెళ్ళిపోయి ఇదంతా జరుగుతున్నంత వరకు వీళ్ళు తప్పిస్తే ఎవరూ లేరు. లైన్ మ్యాన్ లేడు అంటాడు. Check post line. ఇప్పుడు ఎవడో తెలిసాడు కదా. Gate, yeah. అప్పుడు నేను అన్నాను, ఇప్పుడు మీరు లొకేషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచిస్తున్నారు. ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సెడ్ విత్ డ్రామా బిగిన్స్ లాజిక్ అండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్. అరే నాగార్జున వచ్చాడు, అరే ఏం చేస్తున్నాడు, ఇది ఇలా చూస్తారు కానీ వెనకాల ఎవరు లేరు ముందు ఎవరు లేరు అనేది మీ లొకేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి వస్తుంది డౌట్. Fear of Bharani after seeing how he. See, but that is my way of putting in elevation. Why is Yeah. Shiva special? Yeah. He's taking his own time. He's doing everything on his own terms and conditions. He's not speeding up. He's not. Yeah, and that the warning only works. time. ఆ రోజులలో not hitting in saying Not like, hitting. see, I'll promise you I'll not do anything, leave the do girl. anything. Yeah. That was It's very logic. yeah. Absolute logic. Yeah. I'm talking about 89, sir. That is Yeah. దీనికి ఒక్కటే సొల్యూషన్, ఆ అమ్మాయిని వదిలేసి వెళ్ళిపోండి. మిమ్మల్ని ఏమీ చేయనని మాటిస్తున్నాను. నేను అందుకే అంటా సార్, ఎన్ని ఫిల్మ్స్ వచ్చినా వాట్ శివ షాక్ ఇచ్చినంత థిక్ షాక్ ఈవెన్ అవతార్ didn't give. Yeah. You know, that's my parameter I think, because for Telugu, at least Indian cinema, sound cut everything changed. Sir, అప్పటి వరకు టిష్కియా సౌండ్ వచ్చేసారు. The gun shot. Yeah, gun shot, punch shot, ఇదేమో everything, sir. punch shot, Everything dishum. changed. Yeah. Dishum. Yeah. Dishum. Yeah. నోటితే నోడతానే. డబ్బింగ్ లో నోడతాను నోటితే అనేవారని తర్వాత తెలుసుకున్నా నేను. డిషుమ్ అని అనిపించి దానికి ఏదో చిన్న ప్రాసెసింగ్ చేసేది, దాని మీద ఒక లేయర్ ఏదో యాడ్ చేసి. ఎవ్రీ ఫిల్మ్ యూస్ టు హ్యావ్ దట్. సో అక్కడ కూర్చుని కరెక్ట్ గా సింక్ చేస్తా ఉండాడు. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు మాస్టర్, ఆయనకు ఒక ఎంత అలవాటు. కంపోజ్ చేసిన తర్వాత హీ డజంట్ సీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు అరుస్తూ ఉంటారు. ఆ సౌండ్ ని హీ నోస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ యాజ్ పర్ వాట్ హీ కెన్ సీ. నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పాను శివాలో, ఎవ్వడు అరవద్దని. ఐ డోంట్ వాంట్ సౌండ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. అండ్ హీ గాట్ కంప్లీట్లీ డిసోరియంటెడ్. హీ డజంట్ నో హౌ టు జడ్జ్ ఇట్ ఎనీమోర్. అండ్ రాజు మాస్టర్ ఇస్ అ టాప్ గై అట్ దట్ టైం. చిరంజీవి గారి సినిమాలు అన్ని చేస్తుంటారు, నాగార్జున, విక్రమ్ అని. సో నేను స్టూడియోలో ఇచ్చి నా మాస్టర్ ఇలా వస్తూ ఉంటాడు, ఒకటి ఇలా వచ్చాడు అని అంత నేరేట్ చేశాను. ఇది ఇలా అనుకుంటున్నానండి, మీరు ఏమైనా డెవలప్ చేస్తారా? అర్థమైంది బాబు, ఏం చేస్తాను. లొకేషన్కి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే నైట్ షూటింగ్, ఒక లారీ టైర్ ఉన్నాయి అక్కడ, లారీ టైర్లు, బైక్లు, ఇది ఇవన్నీ ఏంటి అని అడిగి అసిస్టెంట్. ఆ రాజు మాస్టర్ తెప్పించారు ఫైట్ కావాలి. ఏం మాస్టర్ ఇల్లు అడిగాను అంటే, ఏదో ఇప్పుడు ఇతను వస్తూ ఉంటాడు, వస్తూ ఉంటే ఈ సందులోంచి 4 బర్నింగ్ టైర్లు జప్ప అని వస్తాయి. ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఇంటిపై చూరు నుంచి టప్ అని 8 బర్నింగ్ టైర్లు తిరుగుతూ ఉంటే ఫ్లేమ్స్ నుంచి ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేస్తే 10 బైక్లో ఒక జీప్ వచ్చి అవుతుంది.
The whole point of second And show you're tarvata right, velle and- effect is gone. yeah. Quite effect in the street. అసలు మాస్టర్ ఇది మీరు వేరే సినిమాలో పెట్టుకోండి, ఈ సినిమాలో సెట్ అవుతుంది, జస్ట్ క్యాన్సిల్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే యూ గోట్ అప్సెట్. నువ్వు ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నావు, నేను 50 సినిమాలు చేశాను అని హీ ట్రై టు కాల్ వెంకట్. అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ వాజ్ రూల్ మాస్టర్, నేను డైరెక్టర్ని, నేను చేసుకుంటాను, మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీరు పక్కన కూర్చోండి, కెన్ గో హోమ్ అని. You said that? Yeah. I said it and got it done. ఎందుకంటే అందరూ పంచ్ ఏం లేదు కదా, Yeah. వీళ్ళందరూ కూడా నేను కాస్ట్ చేసిన వాళ్ళే, రౌడీలు కూడా. Yeah. There is no fighters in that scene. Yeah, All yeah, of them are casted Remember that people. shot? Film second show tarvata kada. Ah. You'll be all over Yeah. walking. Chinna back like that. Remember that? Yeah. And there's one smack on the head. Yeah. And that fellow, the way he hits also, it is so real. Naresh holding his head, he will just go on his knees. Yeah. Only 1-2 shots ante. Yeah. I mean, You should sir. know. Terrifying. Yeah. Bro, even we just saw it in the Atmos sound. Even Filistina kuda you're just getting The back shot, the camera moving Yeah, yeah. towards the head. And after that, only one shot, sir. He'll just lift it and he'll Yeah. leave it. That's it. చూడు బాబు, The two things happening, Sunday. One, this guy has no expression, Ganesh. Yeah. And even the guys who are hitting also have no expression because they're professionals. Yeah. They are not having a personal grudge against him. And కొట్టానికనే టక్ అని ఒక Yeah. ఏదో పని చేస్తాడు కొడతారు. That juxtaposed with the extreme pain on Naresh's face creates that. Yeah. No, also when he's looking at the stone, Mohan Dipkunted. Yeah. Correct. Lift up the. Yeah. He starts Even the looking narration. sideways. Okay. He knows what's going to happen. Yeah. Nothing. Oh. His eyes shift off sideways. You're going to whack him onto the stone. Yeah. And then when he comes into the hospital after opening the door, I use his double dissolve. Nagarjuna face 2, Malli Nagarjuna's face dissolve అవుతుంది. That I took from Mad Max. Doubles dissolve. Yeah. ఇక్కడ dissolve చేసి అక్కడ కాదు ఫేస్, నీ ఫేస్ నుంచి మళ్ళీ నీ ఫేస్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. Mm-hmm. When you're watching Naresh on the hospital bed. Oh, I didn't know Yeah. that. Yeah. Sir, one more thing I want to ask you. Raghuvaran was the first choice? Yeah. You never thought of Because I needed a very intense actor. ఆ రోజుల్లో కన్నడ ప్రభాకరుడు, విలన్స్ అందరూ ఎవరు అంగరాజు జుట్టు ఇలాంటి I couldn't imagine, But obviously there was a certain influence of Omar Sharif in Mekana School. And Raghuvaran, I saw him in a Telugu film of Dasan Narayan Rao, who played the brother of some heroine. Akkada చూసాను first. That's the only film I saw before Shiva, actually. Sir, అంటే భవానీ క్యారెక్టర్ ప్రాబబ్లీ మీ సీనియర్ ఇన్ ద కాలేజ్ అనిపిస్తుంది. You must have passed from the same college because వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు కదా, ఈ భవానీ పోతే శివాయ, just pamper Shiva. Yeah. Absolutely, yeah. Maybe this person belongs to the same university Same once upon a university time. once upon a Yeah. time. Because he also looks young in the film. అంటే Correct. జనరల్ హీరో విలన్ కి ఉండే ఏజ్ He looks young డిఫరెన్స్ అంత and ఉండదు శివాలో. he also looks as classy. He doesn't look crass. True. That's ఆ dignity, ఆ voice అది ఉండే. No, he was a very good looking guy. Yeah. Classy guy. Generally Raghuvaran. Yeah, correct. And Ganesh character, అది ఎవరో ఒక యాక్టర్ వచ్చాడు కాస్టింగ్ చేస్తా ఉంటే, ఆడికి తోడుగా వచ్చాడు గణేష్. He just associated, I was accompanying him and I cast him. Okay. Sir, I never saw him again in any of the film. No. Only one That is film. strange. Yeah. After all that name he got, he never did a single film in his career after Shiva. Maybe he was not interested. Maybe it could be that. And because the dialogues are also simple, చెప్పేసిండు అట్లా కదా సార్. Yeah. So ఇప్పుడు Ganesh first time when he comes to warn Nagarjuna, button పెట్టి చేస్తాడు, అది వెంకట్ నాగార్జున బ్రదర్. సో ఈ టోల్డ్ మీ నాగార్జునకి వార్నింగ్ చేయాలంటే ఒక టీచర్ ఉండాలి, నేను మోహన్ బాబు గారిని పెట్టుకున్నాను. మోహన్ బాబు గారు శివ అయిపోతుంది. That does nothing to do with Mohan Babu. I know, I understand. Is dialoguing, all that. Yeah. He won't fit in this True. ambience. Yeah. ఇప్పుడు అదేంటి సన్నగా ఉంటాడు, చన్న చేతులు ఉండే, బట్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ హూస్ బ్యాకింగ్ హిమ్ ఇస్ గివింగ్ హిమ్ దట్ పవర్. ఇప్పుడు ఆడ ఒక మొహం మీద ఘాట్ వేసుకుని ఫుల్ మసిల్స్ పెట్టుకుని ఇమాజిన్ చేయాడు, ఆడు వచ్చి వార్నింగ్ ఇస్తే
He almost talks as if he really means it. Yeah. తల కట్టయిపోతాయి. Yeah, he talks like he's talking to a school kid. Yeah, correct. అంటాడుగా చిన్నోడివి బుద్ధిగా చదువుకో. ఎస్ నువ్వు ఈ కాలేజీ హీరోవా? చూడు, మంచి కుర్రాళ్ళ బుద్ధిగా చదువుకో, తల కట్ అయిపోద్ది. అనవసరంగా కాలేజ్ పాలిటిక్స్ వద్దు అంటే తల కట్ అయిపోతుంది. Yeah. And you see, these things, because I used to hang around with a lot of dadas that time. I know how they behave and how they. So obviously, otherwise, maybe I'm sure it's also influence of some films also. But in real life, I've seen these people, which is the reason I mean, apparently, నాకు అడిగారు సెట్లో, అరే మీకు తెలియవచ్చు కానీ విలన్స్ని ఇలా చూశారు కదా, మీరు సడన్గా ఇలా మెల్లగా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, మీరు చూశారు కాబట్టి మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. బట్ హౌ అంటే ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇన్ వే. బట్ ఐ ఫెల్ట్ అది మనం తీయకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుంది, ఇలా తీస్తే చూస్తారా చూడని ఎలా తెలుస్తుంది. ఎస్ దే వర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇట్స్ నాట్ దట్ వి గాడ్ ఫాదర్ ఉంది, దే టాక్ వెరీ ఇన్ కాన్వర్సేషన్, దే డోంట్ టాక్. అది ఇంపాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు రాకూడదు? ఫస్ట్ టైం యూ సా వాస్ వెన్ యు వర్ 9 years old. On screen, sir. Yeah, and we went. Everybody planned such a way that we'll go on release day. I saw it in Gemini Theatre in Warangal. So, what pulled you to go on the release day? So, all my cousins, my brothers were talking about this film, sir. I don't know how it caught that attention before the release. Already. Probably the posters. How the posters, maybe the songs. I don't know. Posters, songs, songs. Trailer release chesa? No. So trailer ledu, social media ledu. Yeah. So only posters. Posters that too 6:30 show evening 6:30 show. Yeah. See, and also posters for the first time, Nagarjuna was not used much. You know, it was like just a silhouette. Railway gate silhouette, lapothe cycle chain fist. Nagarjuna face is in the logo. You know, I think just attracted everyone. Its attention. So even the JD fights, the chase, entire college chase, when he's falling on the crowd, that was so new. What did you feel as you were watching? I mean, I'm trying to get not your 9-year-old memory or any this thing. Your friends who were older. Yeah, Was it shock? Yeah, shocking I think they were all in shock, sir, because they spoke a lot. I mean, Shiva release అయిన తర్వాత ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి ఒక 5-6 ఏళ్ళు మాట్లాడారు. And a lot of people, they went for immediately the next show. Yeah. నాకు తెలిసి తర్వాత 2-3 shows చూసినాను కూడా. బాగా గుర్తది. That iconic jacket shot with a little collar lifted. That silhouette was. See what Nagarjuna said. It reminds me like in the morning show. After the morning show, Venkat called some distributor in somewhere. Silent చూస్తున్నాడు, రియాక్షన్ లేదు థియేటర్లో. అది nobody understood what, because చప్పట్లు కొట్టి ఏదో కాయిన్స్ ఇస్తే అన్ని చేస్తారు కదా. There was nothing. So then he only called in the evening and said, silent గా ఉంటాను కారణం షాక్ లో ఉన్నారు అందరూ. They're stunned with the film. And that film ఇలా తీయచ్చు, ఇలా కూడా చూడొచ్చు. Truth was revealed. So many shots in between, as you said, like cut to cut. It was all new, sir. See, I'm basically, my bad and good, I'm very impulsive and I am very impatient. I want things to move fast. So which is also the good and bad part of me. So the cuts came, the moment is, I remember one scene, brother and wife, they're talking and she's complaining about he becomes a burden, he got all one. So Nagarjuna వచ్చి కూర్చుని నా మూలంగా మీరు దెబ్బలాడుకుంటున్న నాకు ఇష్టం లేదు, ఇంట్లో వెళ్ళిపోతాను. కట్ అయిపోయింది సీన్. నిజంగా పాపకి ఏమైనా జరుగుంటే నేను తీసుకునే రిస్కుల మూలంగా మీరందరూ ప్రమాదంలో పట్ట నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నాను. సురేంద్ర చూసి అది కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే హౌ కెన్ ఈ సిట్ అండ్ టాక్ అంటే తన ఉద్దేశం వాజ్ ఎ మేజర్ థింగ్ ఆఫ్ ఎ బ్రదర్స్ పార్టీ. That is emotion of the scene. But I said, see, Surendra, this is not a brother story. True. This is between Shiva and Bharani. So I need to give the information that he came out. So దాని తర్వాత మురళీ మోహన్ అని చెప్పాడా మళ్ళీ అని అది మనకు అనవసరమైన విషయం. అది ఏ కారణంతో ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు అన్నది పోస్ట్ చేయలేదు ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ హోల్ థింగ్ నాగార్జున చిన్న లైన్ చెప్పి కట్ అంతే. Sir, as a character also very reluctant, కదా sir.
He doesn't want fights. You're dragged into it. That was very clearly established with your body language, Yes, with those minimum dialogues. Does As you not- said, this conversation with the brother, this shows this character that he doesn't want that. He wants to study and do something in life. Like Michael Corleone. Was interested in Marine. Correct. He was dragged into the business laga. ఇంకా అందులో కొంచెం deliberate nature తెలుసు because his father there. Yeah. Here it's just a normal But society, he college. stands up for his rights. Yeah, He can't be yeah. put down. Yeah. He's mind his own business, but Yeah. that's the character of Shiva. Yeah. The serious fight తర్వాత కూడా the reason what you give to the principal also. Yeah. క్లాసులు డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోరు. అమ్మాయిలు నేర్పించే వాళ్ళ గురించి మీరు అస్సలు పట్టించుకోరు. మా దారిని మేము వెళ్తుంటే కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద తిరగబడినందుకు నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నారు. వాళ్ళ మీద మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరో నేను ఆడటం లేదు. మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉండొచ్చు, కానీ నన్ను కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు చెంప చూపించడానికి నేను గాంధీ అంత గొప్పవాడిని మాత్రం కాదు. You don't have the guts to stand up to people who are disturbing everyone, like JD. And when I am taking that into my hands, you are questioning me. Yeah. And he says it with an emotionally hurt voice. Yeah. No, that scene also staged in a very simple way, sir. See, even the professor walks out when JD throws a paper. I was like, real గిట్లా జరుగుతుందేమో అని అనిపించి అంత ఫిల్మ్ లో they do overboard, right? Yeah. The professor quietly walks out. Yeah. He doesn't say anything. Yeah, because that's his own sense of dignity. Yeah. స్మోక్ ఇట్లా ముఖం మీద ఊదిన తర్వాత పాపం వెళ్ళిపోతాడు. Yeah. దెన్ వీళ్ళందరూ క్యాంటీన్కి వెళ్ళిపోతారు. But I mean, I wouldn't say, I don't know if it's surprising or how to describe. For 35 years after a film release, he was still remembering small Details things. of Like, that's he's remembering the lecturer how he walks. And it is not even an important scene. But that's what I'm saying. Everything impacted actually. Everything was so new. I watched now after they redid it. Of course, the last time I watched it was on the big screen, and I never watched it again. And I think I watched it 4K convert అయినప్పుడు. Okay. That was about 5 years ago. Yeah, 10 years. 10 years ago, 4K convert digitalized. Did on 25th anniversary. చేశారు. The sound was not matching to the visual. Something was going. Now what they've done, it really shocked me. There's 2.5 hours I was there. I was stunned and I was thinking, why aren't we doing sound design like this now? Yeah. Oh wow, okay. Why? You told me, sir. Sir told me 2 days back. Why are we not doing it to Yeah. our films? Our films are sounding like cacophony. Yeah. You go to the theater, you come out with deaf ears and ringing ears. Yeah. Too much sound. Here it was, It the is, way they use this now. Yeah. Because Ramo has been sitting on it for 6 months with the engineer, Kannan and all of that. And how they pulled out all the separate tracks. It is quite stunning effort, and the experience is going to be as stunning. Because I didn't think they will pull it off. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, when we see rerun films చూసినప్పుడల్లా మనం we gotten used to the sweet sound and whatever, the clarity of sound and everything. And there's a mono track playing. Though you converted the cinema in 4K lo convert chesina, the music will sound terrible, Ramu. Yeah, of course. Yeah. Terrible. If you have, So you did entire rework. Yeah. it is Dolby, true Dolby Atmos. Yeah, see, basically the music, we used AI apps to completely segregate them into different tracks and remix in Atmos, which is something. So the it first is time. is going to be stunning experience. Sound, I first experienced in Meccanas Gold, the soundtrack, and the importance, the horses' hooves, the echo of a gunshot, and the firing in the desert kind of an area. You hear the echo. I mean, that kind of a stunning design. First time I noticed as a viewer is Meccanas Gold, which is what I was trying to recreate. ఇప్పుడు అట్మాస్లోకి ఇదేంటంటే యూ కెన్ ఎక్కడో ఒక సరౌండ్ స్పీకర్లో డిస్టెంట్ డాగ్ ఈజ్ హౌలింగ్ యూనో అండ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది చోపింగ్ సౌండ్స్ ఆల్ దట్ బి కంప్లీట్ యూ ఇట్ ఇమర్స్ యూ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సీన్ ఇన్ Distance dog అంటే నరేష్ సీన్ అయి ఉంటుంది. యా కరెక్ట్ యా No, the footsteps, thing, So- everything, that fire burning, what you are talking about, the stove. Yeah, stuff, yeah. అది ఇక్కడ ఈ స్పీకర్స్ లో కొడతా ఉంటుంది. Yeah.
No. Everything was stunning. I'm Yeah. sure you have also used an animal sound very well. Yeah, sir. Yeah. Unlike rest of the films that come around during. Yeah. I mean, you use sound, animal. Natural ఉన్నప్పుడే sound actually gets because if the Ganesh is crossing the road, you hear the sound of a crow. Kaka. And a kaka అనేది మామూలు melodramatic scenes లో పెడితే రిజిస్టర్ కూడా అవసరం. You can't even put that. So the moment you're recreating as if really happened, every small sound makes a No, but what I'm saying is, Ramu, yes, this made so much of an impact then. What you're talking about. But right now, people are going to get another shock. The sound, yeah. Because I'm not talking about 36 years back. I'm not talking about this thing. I'm comparing it to the latest movies. Superb, yeah. I'm comparing it to the latest movies which are released. Why aren't they mixing tracks like this? This is something new, very interesting. This is what I'm trying to tell you. Yeah. It is not what that kaka or whatever you did. ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు? The sheer quality, It is going to give the same impact. Sound, it's going to blow them away. నేను కొంతమంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి చూపించాను. I've shown it to some few people who have watched. They're all there, and most of the college students, of course, have seen it on TV. Yeah. Prime Video, no? చూసారు వాళ్ళు. What are they shocked? Yeah. They're shocked at the climax, the end fight between Raghuvaran. They're talking about the wind whistling all around. Yeah. It's going in around the theater. Yeah. All these new teens and the slash of the knife. And battalu rapa. that fight, sir, that very interesting thing about the fight was, అప్పటివరకు చాలా కత్తి ఫైట్ చూసాం మేము చిన్నప్పుడు, చాలా కామెడీ ఉంది. కత్తి ఇలా అంటే ఆ భయంతో అది ఫస్ట్ టైం అనిపించింది. ఓ సీరియస్గా కదా, ఐ మీన్ లైక్ మామూలు ఒక్క కట్కి అని పడిపోవడం రెగ్యులర్ సినిమాలు చూడడం, 10 సార్లు పొడిచినా కూడా ఈ రోజు మళ్ళీ కొడుతూనే ఉంటాడు, అది చూసాం అప్పటి వరకు. సో ఈవెన్ దట్ వాస్ వెరీ షార్ట్ లో అయితే రఘువరన్ గారి షర్ట్ వెనక నుంచి మొత్తం పైకి they were turning, right? So it was and what is mentioning about the fight, and you can almost, there's one particular shot, I can't get over that, he just hits him from a low angle uppercut. The sync of Raghuvaran falling back and with his own thing, him just lifting little Nagarjuna, I don't remember seeing anything like that. No, that's a fantastic shot. Yeah. He just, and then he's also, because he's also exerting, he came running, he ran up the staircase and all that. And because that shows the human aspect of it, is vulnerable. And because of that, the courage and the impact is much more because of it. That atmospheric air effect, that open air in the center of the city on the top floor, that itself gave an impact, sir. Other than people fighting, the atmosphere also gave an impact. But somewhere I remember there was a lot of love. I don't know how Ramu transcended that onto the unit. The unit, when I mean the lightmen, the electricians, correct, and the set work people, all of that. I don't know how how we convinced them, and there was a lot of love. For example, you're talking about this sequence. You know those huge propellers we used? That had to be lifted 8 floors up. And you see, the Humayun Ani is Annapurna Studios, he used to work as chief electrician. I asked him, you have to do this. And on the day of the shoot, it was not getting ready. So they had to dismantle it and carry it across and then to reassemble. And it's heavy motors, and you can't. This is about it's a 9 diesel 9 engine. It's 9 huge diesel engine. Say 9 stories. This is new thing, sir. 9 or 10 stories. No, I thought it's a real effect. So on the day, Propeller effect. See, on the day of the shoot, it was getting delayed because it was not getting ready.
And Surendra was getting edgy because time waste అయిపోతుంది రాము ఇది మామూలుగా తీసేద్దాం ఎండ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఎందుకు అని. And he's a producer. I have to somewhere respect that. And then I called Humayun. So Humayun, just tell me honestly, will it happen or not? Can it be? 100%. Just give me 45 minutes, he said. Wow. Yeah, then I said, okay, we'll wait for it. You can't now imagine Shiva fight without that clothes fluttering. No. I can't imagine. So that was like almost 15th floor, 16th floor? I don't remember the exact, but I'm sure it is 12. Secunderabadlo. Yeah, Sapnalo, 8, 9 అనుకుంటున్నాను. So the problem was on the same floor? Yeah, It is away from- on the ceiling, yeah, on the roof. Yeah, of course, otherwise, yeah. And that was one Sandeep, and other one was Borra Caves. Yeah. Yeah, Ananda. Borra Caves ki Yeah. light cheyali. It's Yeah. a dark inside. Yeah. Two, there is no path. There is a pathway, but you can't take the generators inside. It's a pathway. Laying those lines, I think they laid lines up to 2-3 Yes, kilometers. yes. Wire. Yeah, wire for the lights. 2-3 kilometers inside Yeah. into Borra Caves. The first time ever anything shot there. Yeah. But again, and it's all slush inside. And it's horrible. It's all the bad shit floor, you know, and everything. Yeah. But And there also is one shot, if you remember, and the shit, it went down, you know, and then the dancing starts. That's great. You know, Yeah. that's a track she put, and Humayun, I remember, it was so difficult to put the track there. 100% నువ్వు షార్ట్ తీసి తీరుతాను అంటే మాత్రం నేను చేస్తాను. బికాస్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద డైరెక్టర్ Great gaffer, this guy. డైరెక్టర్ పోయేది లేదు కాబట్టి పెట్టేయమంటాడు, ఆడు వేరే పని చూసుకుంటాడు. And they don't use that. Yeah. nobody But did considering the amount of effort they had to put in to put the that. track there, I remember. so he just asked me 100% testavara. No, that's somewhere this. See, I believe in this. All this impacted the movie. Yes, yes, Yeah, of yeah. course. All this, it just flew into the movie. Yeah. Yeah. It just came, lifted the movie up. Itla andaru, everybody, sound people, art people, actors, everybody loved it. This is new, sir, what you're saying. Nobody ever tells Yeah. A purple light, blue light, Yeah. caves low. Yeah, yeah. That incidentally Maniratnam hated that. That lighting. Yeah, Okay. because he told me, what's the point of going to a natural location and showing it like a set? And if red light, green light వచ్చినాయి అంటే అది సెట్ ఉండదు కదా. That's what I said. You're talking about the wall. I'm saying other shots. How can you put a set like Borra Caves? You can't. Yeah. So I think there's the like, you know, my memory. Say, of course, Nagarjuna is obvious. The people more than the main technicians who are having doubts on the film, what's happening in it, you know? All the people below them really believe. They realize that there is something very special happening. They all believe. Yeah. Okay. They believe that it is something very special is special is happening. happening. Yeah. Everything. That was very clear. But those days, sir, like you never worked and straight directing a film. That never happened, I think, no? No. 80s, no? Not to my knowledge. Yeah. And you see, there are films like, you know, for example, Maniratnam also to my knowledge, but they were making dramas like love stories and things like that. Here, this is a hero villain, I mean, mainstream commercial film with lots of action and all that, you know. And to do the action completely in my style and Nagarjuna allowing me to do that I do not believe it ever happened. Yeah. Sir, but when you got the first report, that blockbuster report, sir, what was your feeling? You know, this trust and everything paid off. How you felt? Because the reports were... I have very little memory of when Nagarjuna thought it was a super hit. Because see, we were being told by people, కొంచెం లేడీస్ చూడరు, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రారు, రిపీట్ ఆడియన్స్, They don't let you enjoy the success. Yeah. So actually it seems C center లో ఆటలేదు. Darsamraju is a very big distributor at that time. So he bought the film for Rayalaseema, I think. So he said, నేను ఇచ్చిన దాంట్లో వాట్ ఎవర్ he paid 50% పోతుంది, ఫ్యామిలీస్ చూడరు, రిపీట్ That was the first report. కామెడీ లేదు, ఇది అది చెప్పారు. I remember some directors were like Suresh Krishna. He called me, you spoiled a wonderful opportunity given to you. I know ఒక 10 నిమిషాలు, you know. సురేష్ కృష్ణ సురేష్ కృష్ణ లెటర్ రాసి ఉంటాడుగా. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అండ్ దెన్
But of some directors, like, I really don't know the big commercial directors what they felt at that time. I never spoke to them. Piniseti Raghuvaran, I remember him telling Nagarjuna that అసలు డైరెక్టర్ అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గేస్తున్నావు, అంత ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంది సినిమా, సంథింగ్ లైక్ దట్. It was kind of a mixed thing. Maybe it took around 2-3 days for everyone to register it's become a big hit. Actually, it registered tana question ki. I was driving from Panjagutta to a graveyard undi kada. Yeah. ఆ పైన వెళ్తుంటే I was driving father. సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అంటారా, ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా తెలియదంట. That was the time when he told me. Okay. That's after 4-5 days. That's when he told me it registered. I believed. లేకపోతే అప్పుడు వరకు అప్పించి అది that's when it registered. నాకు ఆల్మోస్ట్ అంటే బికాస్ వీఆర్ ఆల్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ డిడ్ంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్ ఆటోమేటిక్గా, అండ్ వీ వోంట్ నో వాట్ పీపుల్. ఒక ట్రేడ్ గైడ్ అని ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది, అది ఆల్మోస్ట్ వీక్ తర్వాత సెకండ్ వీక్ అది వచ్చి దాంట్లో ఒక లోపల ఒక బ్యానర్ హెడ్లైన్, పరిశ్రమలో మొత్తం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ నోట అయినా ఒకే ఒక మాట Gopal వర్మ అని పెట్టాడు. That is when I realized, okay, something happened. That's what happened, sir, actually. ఎందుకంటే మనము when you are exposed to new Hollywood cinema, ఏంటి ఇట్లా తీస్తారా సినిమా అనిపిస్తుంది మనకు కొన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూయల్ లాంటిది ఏంటి ఇట్లా కూడా తీయొచ్చా అని అనిపించే ఎఫెక్ట్, ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ద నార్మల్ ఆడియన్స్, జనరల్ ఆడియన్స్ back in 89-90. See, always film industry, because when anything breaks the pattern, they become very reluctant, which obviously I'm sure you understand that. A lot of film industry people don't like Sandeep's films because it broke the pattern. It convention break చేసినప్పుడు they almost feel it is rebelling, I mean, against అంటే వాళ్ళు అంతవరకు, but the general audience will never be that. They will take anything the way it comes and form their opinion. But film industry వాళ్ళకి నచ్చింది కాదు, ఆడియన్స్కి నచ్చదని చెప్తారు ఫస్ట్. Their first thought will be that audience won't like it. So over a period of time what we realized was, ఇప్పుడు ఇంత అనుకుంటున్నాం కదా, ఇంత రివ్యూస్ వచ్చినాయి కదా, మీ శివ తర్వాత కూడా డిస్కియా సౌండ్స్ ఉండే సార్ చాలా రోజులు. Yeah, possible. Yeah, because I remember people are talking about there will be a change in the sound from now also. Yeah. Because నేను పోయిన గ్రూప్లో నేనే యంగెస్ట్, సో వాళ్ళందరూ మాట్లాడి నేను విన్నా, చాలా ఏళ్ళు మాట్లాడారు రివ్యూస్. దాని తర్వాత వాట్ ఐ రియలైజ్ ఇస్ 1890 తర్వాత కూడా ఆ డిస్కే ఉండేది కొన్ని రోజులు. ఒకటి, the way they make the films, the editing pattern and all that, Shiva land effects is work out actually, because it has to be in sync with how they everything make the film. Just not one fight. True. Appudu I remember, even the music, my memory of the music is, first time ever Ilaiyaraaja ki sound effects ni chupichanu. Always he will watch it in just double positive chustam maamuluga aithe, and because I had the sound effects track ready, so first thing he told me బయటికి రాగానే, చాలా తక్కువ మ్యూజిక్ చేద్దాం అంటే. ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. అదేం సార్ అంటే, లోడ మాట్లాడితే ఎవరు వినరు, అప్పుడప్పుడు మాట్లాడితే వింటారు. నువ్వు ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నావు నీ సౌండ్ తోటి, పర్ఫార్మెన్సెస్, నీ టేకింగ్, అందుకని నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తాను. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వర్క్. నౌ ఐ డ్రెడ్ టు థింక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ట్రాక్ వాజ్ నాట్ రెడీ, ఇఫ్ ఐ షోడ్ ఇట్ అప్, you never know what would have happened. Because at that time I was also not, Ilaiyaraaja is too big a man for me to tell him do this, do that, and all that, So that was what the saving factor for the extraordinary score, which till today I think is one of the very few scores people remember every note. Theme of Bharani to Shiva to love theme, everything. And that also, and that is again thanks to Nagarjuna. But ఆ టైంలో ఒక మ్యూజిషియన్ స్ట్రైక్ జరుగుతుంది చెన్నైలో. One of the producers suggested మనం ట్రాక్ మ్యూజిక్ వేసేద్దాం అంటే, ట్రాక్ మ్యూజిక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా వేరే సినిమాలే, అది మీరు సీన్ మార్చి కొంచెం ఇటు అటు కలిపేస్తే, దే యూస్ టు డూ దట్ ఎ లాట్ అట్ దట్ టైం. The least importance అన్నట్టు BGM కి. Then Nagarjuna said, అంటే ఆబ్వియస్లీ బాంబే వెళ్ళి చేయాలంటే దెర్ విల్ బి మనీ, దెర్ విల్ బి మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని. Nagarjuna said, కావాలంటే నా రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వద్దు,
but I want the music to exactly done by how Ranu's and what Ilaiyaraaja is doing. You know, and people see I can only be to an extent. I can say what I want, but I don't have the means to do that. No. Yeah. Yeah. So great But, amalgamation, sir. Yeah, that's what I Star and the director. Yeah. it everything fell together, Yeah, Sandeep. I mean, to give everything fell together. Yeah. That's why I keep calling. 25 years అప్పుడు అన్నా కదా, Shiva fell from the stars. It's stardust. Yeah. Yeah. I don't know. I saw that entire thing. It fell from the stars. See, I think you Stardust. like they say there's the line of the great films happen. You can't make them. Yeah. You know, you can intend to make a film, but whether it becomes great, I don't think is anything to do with the people involved. You know. Yeah.